Hi, I'm back with one more success story. Today we are going to discuss about Devi Sandeep, who is a professional artist as well as a Kung Fu trainer. And now he has been transferred his career to a UI/UX design field. Now let's look at his inspirational success story and see what's going on with him. So first of all, congratulations, Sandeep, that you have got placed in Agreed Systems. So how are you feeling it? హాయ్ సార్. యాక్చువల్లీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. Okay. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ సార్. ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలోనే ప్లేస్ అవ్వడం కూడా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఓకే. సో మీరు కోర్స్ ఎలా ఎన్రోల్ అయ్యారు అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది కోర్స్ అండ్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? సార్ యాక్చువల్లీ నేను బిఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ చేశాను సార్. ఓకే. టీచర్ ట్రైనింగ్ చేసి నేను ప్రొఫెషనల్ స్కెచ్ ఆర్టిస్ట్ సార్. నేను ఓ awesome. స్కెచింగ్ నుంచి నాకు డిజైనింగ్ ఆర్టిస్టిక్ సైడ్ వెళ్ళాలని ఫస్ట్ నుంచి అనిపించేది. ఓకే. ఓకే. కానీ అంటే లైక్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ కూడా ఆర్టిస్టే. ఓ ఓకే. సో వాళ్ళకి యాక్చువల్‌గా ముందు నుండి కూడా ఒక సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ చేయాలని చెప్పేసి ఒక ఆశ సార్. నాకేంటంటే ఆర్టిస్టిక్ సైడే, డిజైనింగ్ సైడ్ వెళ్ళాలని చెప్పేసి అనుకునేవాడిని. ఓకే. నా తమ్ముడు బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. హి ఈస్ ఏ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్. హి సజెస్టెడ్ మీ టు గో ఇన్ యూఐ/యూఎక్స్ సైడ్ సార్. ఓ అండ్ ఒకరోజు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మీ పర్పులేన్ పోస్ట్ చూసాను సార్. దాని ద్వారా కాకినాడలోనే పర్పులేన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఒకటి ఉందని చెప్పేసి, ఆఫీస్ ఉందని చెప్పి అక్కడికి వెళ్లి కనుక్కొని యూఐ/యూఎక్స్ అంటే ఏంటి? దాని ద్వారా మనం అంటే హౌ వి కెన్ గ్రో అనేది ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు సార్. ఓకే. నాకు డిజైనింగ్ అనేది జనరల్‌గానే నాకు డిజైనింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇలాగా సాఫ్ట్‌వేర్ ఫీల్డ్ అంటే మా ఫాదర్ అండ్ మా పేరెంట్స్ విష్ కూడా అదే కాబట్టి యాహ్! నేను జాయిన్ అవ్వడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించాను సార్. సో మీరు ఈ కోర్స్ ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది? లైక్ ఈ కోర్స్ యొక్క కరికులం గాని అండ్ ఇండస్ట్రీ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం మీకు ఎలా అనిపించింది కోర్స్ ప్రకారం? సార్ యాక్చువల్లీ ఇది రెసెషన్ టైమ్ సార్. రెసెషన్ టైమ్ అయినా సరే నాకు కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన విత్ ఇన్ ఏ మంత్ నాకు జాబ్ వచ్చింది సార్. ఓకే. నాకు తెలిసిందేంటంటే రెసెషన్ మనల్ని ఆపలేదు సార్. ఓన్లీ స్కిల్ ఒకటే మనల్ని సపోర్ట్ చేస్తది. మన స్కిల్‌తో మనం ఎంత దూరమైనా వెళ్ళొచ్చు. సో నేను స్కిల్ నేర్చుకున్నాను. యాహ్! అది పర్పులేన్ సపోర్ట్‌తో నాకు యూఐ/యూఎక్స్ స్కిల్ వచ్చింది. దాంతో నాకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన విత్ ఇన్ మంత్‌లో, ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేసిన విత్ ఇన్ మంత్‌లో నాకు జాబ్ వచ్చింది సార్. సో మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీకు చెప్పండి. ఏ ప్రాసెస్ ఎలా అయింది? అండ్ ఫైనల్ అవుట్‌పుట్ ఎలా వచ్చింది? సో యూ కెన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ దట్. యాహ్! యెస్ సార్. సార్ ఫస్ట్ నాకు హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ జరిగింది సార్. దే ఆస్క్డ్ మీ ఫర్ సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్. హుహు. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ తర్వాత డిజైన్ టెస్ట్ ఇచ్చేసారు నాకు. ఓకే. దట్ ఈస్ ఎ వెబ్ డిజైన్ సార్. వెబ్‌సైట్ డిజైన్. హుహు. అండ్ వెబ్‌సైట్ డిజైన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టెక్నికల్ రౌండ్ జరిగింది. ఓహ్! ఓకే. టెక్నికల్ రౌండ్‌లో నేను నా డిజైన్ గురించి అండ్ ఫ్యూ క్వెషన్స్ అబౌట్ మై డిజైనింగ్ స్కిల్స్ వాళ్ళు అడిగారు సార్. ఓకే. దాని తర్వాత అగైన్ స్మాల్ హెచ్ఆర్ రౌండ్ జరిగింది సార్. ఓహ్! ఓకే. సో ఆఫ్టర్ ఆల్ దట్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్. Oh, that's good. So it's a clear-cut technical round and one introduction round and one design test and technical round and then last HR final discussion. So ఇప్పుడు you are coming in a different background. Like మీరు fine arts background నుంచి వస్తున్నారు and you are a professional sketching artist too. So Yes, sir. మీకు ఈ UIX కు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది? లైక్ ఐడియాలజీ గాని లైక్ హౌ యూ బ్రెయిన్ స్టార్మ్ ద థింగ్స్ మీకు ఎలా అనిపించింది? సార్ యాక్చువల్లీ నేను ఆర్టిస్ట్ ఒకటే కాదు సార్. నేను నేషనల్ లెవెల్ కిక్ బాక్సింగ్ అండ్ కుంఫు ప్లేయర్ సార్. నేను Oh. కుంఫు మాస్టర్ కూడానే. That's great. That's ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. Yeah. అండ్ లాస్ట్ సెప్టెంబర్‌లో నాకు నీ సర్జరీ జరిగింది సార్ నాకు. oh, okay. అండ్ ఆ టైంలో నేను బెడ్ రిటైన్ అయిపోయాను సార్. నేను నడవలేకపోయాను. Mhm. అండ్ ఓన్లీ బెడ్ రెస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 6 to 8 months అని చెప్పేశారు. Oh, okay. ఆ టైంలో మా బ్రదర్ యూఐఎక్స్ గురించి చెప్పడం Hmm. అండ్ నేను ఈ కోర్స్‌లో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. Oh. నా బెడ్ రెస్ట్ టైమ్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి నాకు జాబ్ వచ్చింది. That's really great. And మీరు
ఆ టైంని మీరు ఎలా అయితే యూటిలైజ్ చేసుకున్నారో దట్స్ రియల్లీ పర్ఫెక్ట్ ఐడియా. దట్స్ రియల్లీ గుడ్. సో యాహ్! నౌ లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ సర్వీసెస్ అబౌట్ పర్పులెన్. మీకు పర్పులెన్ సర్వీసెస్ ఎలా అనిపించాయి? అండ్ డూ యూ ప్రిఫర్ యూ వాంట్ టు సజెస్ట్ దీస్ పర్పులెన్ సర్వీసెస్ టు అదర్స్ టు? సార్ డెఫినిట్‌గా సజెస్ట్ చేస్తాను సార్. ఎందుకంటే నాకు జరిగింది డెఫినిట్‌గా నాకు జాబ్ వచ్చిందంటే డెఫినిట్‌గా వేరే స్టూడెంట్స్‌కి, ఫ్రెషర్స్‌కి డెఫినిట్‌గా వస్తది సార్. ఓకే. అంటే నా ప్యారలల్‌లోనే నేను చూసిన వాళ్ళలోనే ఫ్రెషర్స్‌తో పాటు హ్మ్. కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్నవాళ్ళు అండ్ 30+ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఆహ్, దే ఆర్ ఆహ్, గోయింగ్ టు ద ఇంటర్‌వ్యూస్ సార్ నౌ. యెస్. అండ్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఆ! యెస్ సార్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైమ్ వి స్పెంట్ ఆన్ ద కోర్స్ సార్. మనం ఎంత కోర్స్ మీద టైమ్ స్పెండ్ చేసి, మనం ఎంత త్వరగా, ఎంత బాగా నేర్చుకుంటే, అంత త్వరగా అంత మంచి జాబ్ వస్తది సార్. యాహ్! సో, డెఫినిట్‌గా పర్పుల్‌ని నేను అందరికి సజెస్ట్ చేస్తాను సార్. యాహ్! నేను ఆల్రెడీ చాలా మందికి సజెస్ట్ చేశాను సార్. ఓకే. దే ఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ అవర్ పర్పులెన్ సార్. ఓకే. దట్స్ రియల్లీ గ్రేట్. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? వన్స్ యూ గాట్ ప్లేస్డ్ అండ్ యూ ఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ యూ కెన్ స్టాండ్ అప్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. సో, హౌ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ దట్? సార్ యాక్చువల్‌గా ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడం అండ్ జాబ్ కొట్టడం అనేది ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయికి ఇట్స్ ఎ బిగ్ డ్రీమ్ సార్. యాహ్! యాక్చువల్లీ ఫర్ మీ నేను 2018లో డీఎస్సీ రాసినప్పుడు ఓకే. అంటే నాకు టీచర్ ట్రైనింగ్ అయింది సార్. దానిలో డీఎస్సీ రాసినప్పుడు ఆహ్, ఐ గాట్ ఐ గాట్ గుడ్ ర్యాంక్ సార్ యాక్చువల్లీ. హుహు. కానీ అప్పుడు నాకు జాబ్ రాలేదు సార్. ఓకే. ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి అగైన్ పర్పుల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో నేను సెలెక్ట్ అయ్యి జాబ్ వచ్చింది సార్ అది. ఓకే. అది ఇట్స్ లైక్ మై డ్రీమ్ కమ్స్ ట్రూ సార్ టుడే. ఇట్స్ కేమ్ ట్రూ. That's really great experience. Any other suggestions you want to add for this Purple course, or we want to do something very interesting stuff in the coming days? So if you have anything in the mind, you can tell us. Yeah. సార్ యాక్చువల్లీ సార్ నేను బిగినింగ్‌లో అనుకున్నాను సార్. అంటే ఓన్లీ ఫిగ్మా ఒకటే నేర్చుకుంటాం. యూఐ/యూఎక్స్ కోర్స్ ఒకటే కంప్లీట్ అవుతది అనుకున్నాను సార్. బట్ నాకిప్పుడు గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ ఆఫర్స్ కూడా వచ్చినాయి సార్ నాకు. Yes, obviously. ఆహ్, అడోబ్ ఎక్స్‌డీ అండ్ ఫోటోషాప్ నేర్చుకోవడం వల్ల నాకు లైక్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ కోర్స్‌తో పాటు ఆహ్, ఐకాన్స్ క్రియేట్ చేయడం ఇవి నేను నేర్చుకున్నాను సార్ నేను. Okay. సో, ఇట్ హెల్ప్డ్ మీ అలాట్ సార్. Okay. నేను ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసినప్పుడు అది చాలా హెల్ప్ అయింది సార్ నాకు. Okay. That's good. That's great. So thank you, Sai Sandeep. You spend a very good amount of time and you have secured a very good job. Thank థాంక్ you. యూ వెరీ మచ్ సార్.